السلام عليكم شباب. وياكم برنامج شكرتشي. ان شاء الله راح نتناول هيدواي اكاديميك سكيل ماده اللغه الانجليزيه. بدايه احب ارحب بكم وابارك لكم قبولكم كليه الهندسه وقبولكم قسم الميكانيك، وسأل الله سبحانه وتعالى كل التوفيق لكم، وان شاء الله تقضون احلى ايام جامعيه في جامعه كركوك. اللغه الانجليزيه راح نتناولها عن طريق الكتاب الهيدواي اكاديميك. ناخذ شغلات بسيطه جدا ان شاء الله وسمبلز وتحبوها. how to deal with English، اوكي، بصوره سهله وبسيطه. الكتاب موجود على الشير، اللي عنده شير او اللي ما عنده شير يقدر يراسلني حتى ادز له نسخه الكتاب اللي انا اصلا راح اعوفها بالقسم اذا تحبون تراجعون. زين، فاني راح احط نسخه من الماده اللي اشرحها اني احطها بالقسم. راح نبدي ان شاء الله. اول شيء انت لما تريد تدرس اللغه الانجليزيه يعني how to read كيفيه قراءتك انت للغه الانجليزيه. how to reading how do you read. what kind of reader are you. okay, what kind of reader are you. discuss your answer with the partner. عادة يعني كان المفروض نقعد نقعد بالمحاضرة، زين، ونحكي عن عن نتناقش حول how to read، لكن سبحان الله سأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء ترجع الحياة لطبيعتها إن شاء الله بالقريب العاجل. فحاول انه تتفاعل انت ويا اي كوليج وياك حول how to read. I like to read، انت طريقتك شلون تقرا. I like to read at desk or table in a comfortable place on journey anywhere. اكو ناس تقرا وين ما كان. I read slowly and carefully. I always read slowly or carefully, or I usually read slowly and carefully. I sometimes read slowly and carefully. Okay, when I read something in English, I check a new words in dictionary. عندما تقرأ لغة إنجليزية تتبع الكلمات الجديدة بالديكشنري. Okay, I check a few of new words قليل، أو just I read and try to understand. أو تقرأ وتريد أنت شنو تريد أنت تفتهم المغزى مالت الباراجراف اللي تقراها. أوكي، عندك هسه تلاحظ هنا هذا number 2. look at the words in the box. Do you usually read these things slowly or quickly? Complete the table and compare answer with the partner. هذا أنت بينك وبين نفسك تقعد تسويها. طبعا راح أطلب من عندك هذا الجدول وتسوي لي إياه وتدز لي إياه كهوم وورك. أوكي، مثلا newspaper, poem, textbook, novel, magazine, report, telephone directory, definition. هذين الكلمات اللي تشوفين. you have to classify according to read quickly or read slowly. انت شلون تقراها، بصوره سريعه وبصوره بطيئه حسب انت ما عليك بزميلك. انت تسوي لي هذا، صنف لي هاي الكلمات وتكتب لي اياها. هذا الهوم ورك الاول مالتك how to read. زين، how do you read. people read in many different places. for example, in a park, on a bus, or in the car. This is because books, newspaper, magazines, and so on are easy to carry. We also read in many different ways and at different speeds. Sometimes we read quickly. We just want to get the general idea from newspaper article, a report, or a book in a bookshop. Perhaps we want to know what it is about, or if it is interesting or important. We call this type of reading skimming. Now you have to underline this word
skimming. What does it mean? شنو معنى كلمة السكيمينج؟ السكيمينج عادة لما تريد تقرأ، أنت تريد تشتري كتاب أو تريد تقرأ أوكي newspaper article، مقالة معينة بالجريدة، تقرير، بوك حتى تشتري من المكتبة، بالطبع تقرأ حتى تفهم شنو معلومات سريعة أوكي، نظرة عامة. هاي شو يسموها القراءة النظرة العامة؟ يسموها السكيمينج أوكي. We also read quickly to get particular piece of information such as a date, a telephone number, or a name of a restaurant. This is called scanning. أو تقرأ حتى تأخذ معلومات سريعة ومعلومات مخصصة، يسموها to get a particular piece of information such as a date or a telephone number or the name of the restaurant. تريد تاخذ رقم تليفون أو تريد تاخذ اسم مطعم أوكي، أو تريد تاخذ هاي شو يسموها هاي القراءة؟ يسموها السكانينج، يسموها السكانينج. We scan timetables, telephone directories, dictionaries and web pages. احنا نقوم بعملية مسح للتليفون، directories يعني دليل التليفون العفو، القواميس حتى ناخذ كلمة، والصفحات الانترنت، زين صفحات الانترنت حتى شو اسمه. All other times we need to read more carefully، العفو sorry beg your pardon. At other times we need to read more carefully. مرات نحتاج نقرأ بأكثر حذر واهتمام. For example, we read a textbook مصدر، an article أو مقالة or a report أو تقرير to understand everything حتى تفهم كل شيء بها. This is called intensive reading. Intensive reading قراءة بالتركيز or study reading. Then we read slowly and check the meaning. We use our dictionaries a lot to help us. Perhaps we take notes and try to remember things. Sometimes we need to learn things by heart, for example, a poem or mathematical equation. Okay, let's take a look. We have three types of reading. First of all, it is skimming. It is skimming. Second, what does it mean when you are reading newspaper, article, report, or a book? If it is interesting or important, just to investigate or just to check what is okay، بس تريد تعرف انه هذا تشتري له لا skimming يعني زين. المرحلة الثانية scanning. The second type of reading which call it scanning. Scanning لما تريد تاخذ specific or particular information, piece of information، بس ميز لي اياها particular piece of information such as a date or telephone number. When you are trying to get more important or more information to read everything carefully, we call this نسميها studying reading or intensive reading. Okay, we use our dictionary a lot to help us. Perhaps we take notes and try to remember things. Sometimes we need to learn things by heart. For example, وبعض الأحيان نريد نتعلمها أو نحفظها عن ظهر قلب by heart. For example, poem شعر or mathematical equation. Okay. نجي a good reader reads in different ways. Sometimes you read slowly and carefully, which call it intensive reading and study reading. Slowly and carefully. هاي القراءة تسمى intensive or study reading. At other times you read quickly for general idea, skimming, or for information, scanning. A good reader chooses the right way to read. القارئ الجيد يختار نوع القراءة which it is study reading or skimming or information.
نجي هذا الهوم وورك اللي تشوفه. reading chapter of physics textbook to understand a topic. Ways of reading, which one? Exactly, it is study reading because you need to understand a topic. Looking for a room number on an exam table time. تبحث عن رقم غرفة حتى تأدي الامتحان. تايم تيبل يعني جدول مالتك مال الامتحان. شو يسموها هاي؟ يسموها scanning. Exactly. Choosing an interesting book to read. تفتر بالمكتبة وتريد تختار كتاب. شو يسموها هاي؟ skimming. Okay? 3 type of reading we need to know it. هسه نجي على الجزء الآخر اللي هو writing. شيء عن reading writing. study skill عندنا أول شيء بالwriting إن هي راح نقراها إن هي punctuation. use capital letter for the first letter of. عادة تستخدم شنو؟ تستخدم الحرف الكبير الكابيتال letter for the first letter of. حرف كبير بأول حرف من الكلمات. أولا لما عندك the first word in a sentences, for example he studies English. استخدمنا بداية الجملة تستخدم. تلاحظ أنه حرف ال H صار capital. people's name like Nora. people's name أسماء الأشخاص، أسماء الأعلام، الناس. أوكي. titles العناوين Mr. Mrs. Miss Doctor Professor. أيضا تلاحظ هاي العناوين دائما بالكابيتال. cities and countries. cities and countries المدن والدول أو الأقطار. Turkey Beijing. languages like English, Arabic, Turkey, Chinese. the name of schools, college and companies: International College, Microsoft, Kirkuk University, Engineering College. It should start with a capital letter. Now you have my name is Victor and I am student at the University of Oporto. Look, it's capital because it is in the number. It's capital because in the beginning of sentences. First word in the sentences. Okay. You have this homework for you. I just give the first one for you, and you have to solve this homework. عندك هذا الهومورك لازم تشوفه. هذني ليش كابيتال؟ لازم بصفة تذكر لي اياه، بصفة تذكر لي انه هذا ليش هو شو اسمه. اوكي، تذكر لي اياه ليش. مثلا هذا ليش صار كابيتال؟ تذكر لي الفقرة مالته. هذا ليش صار كابيتال؟ تذكر لي الفقرة مالته. هذا ليش صار كابيتال؟ تذكر لي الفقرة مالته، وهكذا الى البقية. اوكي. عندك هذا rewrite pairs of sentences add a capital letter and full stop or question mark. هاي الجمل اللي عندك my name is Ayman Alapai. I am a teacher at the Middle East Technical University in Ankara. I am receptionist in a big hotel in Singapore. The name of the hotel is Royal Palace. هذا عندك أيضا تعيد كتابتين تحط full stop أو تحط question mark علامة استفهام وتراعي الكابيتال letters. أوكي يا إخوان. نجي شو اسمه للقطعة الثانية. My name is Muna Saeed and I am from Manama. It is the capital city of Bahrain. I am a student at Bahrain Training Institution. I am studying computer programming. I hope to work in a bank one day.
I am 18 years old and I am single. I have 2 brothers and 3 sisters. We all live with our parents and grandmother in a large house in the suburbs of Manama. I speak Arabic and English quite well. I also understand Farsi or Persian. She had to say Persian, but I can't speak it very well. In my free time, I like reading novels, watching TV and playing computer. اقراهن الذني القطعتين، اقراهن مثل ما قرأتهن اني، واخذ الجنرال ايديا مالتهن. بعدين شو اريد من عندك؟ بعدين شو اريد من عندك؟ اريد انت تكتب عن نفسك. انت تكتب عن نفسك، اوكي اخوان، تكتب عن نفسك. اريد هذا الجدول تملي لي اياه. scan the text page 8 to complete the table with the information about منى سعيد and دكتور لي. طبعا هنا منى سعيد، هنا دكتور لي، وهنا عن نفسك، يعني راح تكتبها عن نفسك انت. هي وين عايشه؟ سيتي، تكتب منامه. دكتور لي راح تقرا انت دكتور لي، شوف دكتور لي وين عايش، اوكي. وهكذا الدكتور لي اللي هي جوا اوكي، اللي هو هذا is a Chinese and he comes from Shanghai in China. He teaches mathematics and computing at Kuala Lumpur University. He is an assistant professor in the Faculty of Science. He is graduate of Shanghai University and has a PhD from the USA. اوكي اخوان، تقرون هاي المحاضرة، العفو القطعة، وتملوا لي هذا الجدول. الجدول بالبداية عن منى سعيد، بعدين دكتور لي، بعدين عن نفسك انت، المدينة اللي عايش بها انت، الكونتري، الجاب، الايج، الفلات او هاوس، شقة او بيت، اوكي، married or single, children or not, language, other information about yourself. اوكي. لهنا أنا اخوان ان شاء الله يعني تنتهي محاضرتنا احنا. زين، لهنا تنتهي محاضرتنا، نكمل ان شاء الله الاسبوع المحاضرة الجاية. سأل الله سبحانه وتعالى لكم دوام التوفيق.